Lieutenant Kim Day sah an seinem Arbeitsplatz auf dem Forschungsschiff Kreisen es war ruhig nach dem Weltraum. Die Sterne schienen wie immer, und alles war normal. Der arbeitet schon seit 5 Jahren als Kommunikationssoftware. Sein Aufgabe einfach. Hört auf Signale aus dem Weltraum dort in diesem Abend war demüd. Trank seinen dritten Kaffee und schaut auf die Bildschirm. Plötzlich hört etwas Seltsames. Ein Signal kam herein, aber es war anders als als. Was jemals gehört hat. Es klang nicht wie die normalen Weltraumgeräusche. Das Signal war sehr schwach, aber es war da. Der macht es lauter und hört genau hin. Es waren keine Wörter, aber es klang wie Musik mit Säulen. Die Säulen wiederholten sich immer wieder. Der wurde neugierig und begann zu arbeiten dort Praft sein Gerät. Els funktionierte normal. Aber das Signal kam aus dem Nichts. Auf seinen Karten war dort nur leerer Raum. Kein Planeten. Kein Stern, nix. Wie kommt von dort ein Signal? Kommen, der rief seinen Chef an. Kapitän Lee, ich hab hier etwas Interessantes gefunden. Spielt das Signal ab. Kapitän Lee hört zu und schüttelt den Kopf. Das ist nur ein Fehler in den Gürteln, der. Vergiss es und mach weiter mit deiner normalen Arbeit. Aber der konnte es nicht vergessen. Das Signal war so interessant. In seiner Pause ging zurück zu seinem Arbeitsplatz. Hört das Signal noch einmal. Die Säulen waren nicht zufällig. Sie hatten ein Muster. Es war wie ein Code. Die nächstentage arbeitet der heimlich in dem Signal. Sagt niemandem etwas. Sein Kollegen dachten, arbeit normal. Aber in Wirklichkeit versuchte, das Geheimnis zu lösen. Das Signal kam jeden Tag zur gleichen Zeit. Immer die gleichen Säulen, aber manchmal in anderer Reihenfolge. Der schrieb als auf. Macht listen und such nach Mustern. Langsam begann zu verstehen. Die Säulen waren nicht nur Säulen. Sie waren wie ein Spreche aus Mathematik. War auch immer das Signal sendet, war sehr intelligent, der wird aufgeregt, dies war die Entdeckung seines Lebens, aber war auch nervös, was wird passieren? Wenn seinem Chef die Wahrheit sagt, wird ihm jemand glauben, oder würden sie denken, sei verrückt geworden, der entschied sich, still zu arbeiten, musst mehr über das Signal lernen, jede Nacht, wenn die anderen schliefen, hörte zu. Das Signal wird zu seinem Geheimnis, und jeden Tag wird es interessanter. 3. Wochenlang arbeitet der jede Nacht an dem geheimnisvollen Signal. Seine Augen waren rot vom wenigen Schlaf, aber konnte nicht aufhören. Das Signal war wie ein Rätsel, das ihn nicht lasli. In dieser Nacht machte ihn wichtig Entdeckung. Sah vor seinem Computer und starrt auf die Säulen. Plötzlich erkannte etwas Bekanntes. In der Säulenfolge war 314.159. Das war Pi. Die Kreischel, die jeder Mensch kennt, der wird aufgeregt. Sucht weiter und von noch mehr bekannte Säulen. Die Lichtgeschwindigkeit, die Gravitationskonten, die Masse eines Elektrons. Els war da, war auch immer das Signal sendet. Kennt die Grundsätze des Universums. Das ist unglaublich, flüstert sich selbst. Sie sprechen in der Sprache der Physik. Die nächsten Stunden arbeitet der wie bessessen. Ordnet die Säulen neu und unbegann, musste zu erkennen. Es war wie ein Großpuzzle. Jede Säule hat ihren Platz, und langsam ergab einen Sinn dort dann von der etwas Erschreckens. Zwischen den Säulen waren andere Sequenzen versteckt. Sie wiederholten sich immer wieder. Wie ein verzweifelter Schrei, aus der sie übersetzt. Wort im Colt, es war ein Hilferuf.
Das Signal enthielt Orts-Koordinaten. Die schot sie nach und Word Blass. Die Koordinaten zeigten auf einen Punkt im leeren Raum, weit weg von jedem bekannten Stern. Dort war nix, oder doch, am Ende Nachricht von de etwas, das ihn schockiert, die Wiesen. Die das Signal sendeten, nannten sich die Verlorenen. Sie waren irgendwo gefangen und brauchten Hilfe. Aber wie konnte das sein? Im Weltraum war dort nur leer. De lehnt sich in seinem Stuhl zurück, sein Hände zitterten. Hat gerade Kontakt mit außerirdischem Leben entdeckt. Nicht nur das. Dies Wesen waren in Gefahr und baten am HFY dort was sollte jetzt tun. De dachten Kapitän. Der Kapitän hat das Signal als Götterfüller abjetten. Würde de jetzt glauben, oder würde denken, dass de verrückt geworden war, de stand auf und ging zum Fenster. Die Stern funkelten friedlich im Weltraum. Irgendwo da draußen waren die Verlorenen und warten auf Hilfe. Aber wo wird ihnen helfen, wenn niemand ihnen glaubt, in andere Idee kamen? Kann selbst du den Koordinaten fliegen. Das Schiff hat kleine Shuttles für Erkundungsflug. Aber das war sehr gefährlich. Und gegen die Regeln, die setzt sich wieder hin. Die Entscheidung war schwer. Sollte das Risiko eingehen und seinen Vorgesetzten erzählen, oder sollte allein handeln und versuchen, den Verlorenen zu helfen, die Zeit lief davon, und die Verlorenen warten irgendwo im dunklen Weltraum auf Rettung. Die konnten nicht mehr schlafen. Die Gedanken an die Verlorenen ließen nicht los. Musste etwas tun, aber konnte es nicht allein schaffen. Braucht Hilfe von jemandem. Dem Vertrauen KON dort am nächsten Morgen such de sein Freundin Park Juna auf. Sie war die Bestingenieurin auf dem Schiff und kannt jedes Gurt an Bord. Juna und de kannten sich seit der Akademie und hatten schon viel Abenteuer zusammen erlebt. Juna, ich muss dir etwas sagen, sagt de Nerves. Fort sie zu seinem Arbeitsplatz und spielt das Signal ab. Juna hört aufmerksam zu. Ihr Augen werden grog. Als de ihr die Übersetzung erklärt. Das ist unglaublich, flüstert. Juna, du hast wirklich außerirdisches Leben gefunden. Ja, aber sie sind in Gefahr. Wir müssen ihnen helfen, sagt de. Ich heb einen Plan, aber ich brauch din Hilfe. De erzählt Juna von seiner Idee. Sie sollten ein Shuttle nehmen und zu den Koordinaten fliegen. Juna schüttelt den Kopf. Das ist verrückt, de. Wir können in Großschwierigkeiten geraten. Aber wenn wir nichts tun, sterben die Verlorenen vielleicht, sagt de. Wir sind ihr einzig Hoffnung. Juna dacht lang nach. Dann nicht. Sie langsam. Okay, ich helf dir. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. In der Nacht schlichen sie zum Shuttle-Hangar. Juna kannte als Sicherheitscodes und konnte die Türen öffnen. Sie wollten das kleinste Shuttle aus, das niemand vermissen wird. Juna startet die Maschinen sehr leise. Shuttle 7 ist startklar. Flüstert sie. Wohin fliegen wir? De gab die Koordinaten ein. Das Ziel war weit weg, in einem leeren Bereich der Weltraums. Die Reise wird 6 Stunden dauern. Sie flogen vorsichtig vom Hauptschiff weg und hoffen, dass niemand sie bemerken wird. Nach der langen Reise kamen sie an den Koordinaten an. De schaut aus dem Fenster, aber sah nix. Nur Stern und Dunkelheit. Hier ist nix, sagt enttäuscht. Aber Juna schaut auf ihr Instrument und wird blass. De schaut das an. Die Gravitationsmen sind völlig verrückt. Hier ist etwas Riesiges, aber wir können es nicht sehen. De hat eine Idee. Schaltet das Kommunikationssystem ein und begann, das mathematische Signal zu senden, das gelernt hat. Sandt die Säulen ins All und wartet. Plötzlich passierte etwas Unglaubliches. Der Raum sie herum begann
De Flimmen, why Wasser in der Sonne, die Stern beweckten sich and verdritten sich, jene Griffnach deze on, was passiert hier, den Erschien is. Ein gigantisches Bauwerk materialisiert worinnen, is wo Gregor als in Stadt und Gunst, in fremden Farben, aber das seltsam war, is schien nicht ganz da zu sein, tal Daven verschwunden und erschienen wieder. Mein Gott, flüstert Juna, is existiert zwischen den Dimensionen, das war der Moment. In dem sie wussten, bei verlorenen waren real, und ihr Riesens unbekannt hat Gerard erst begonnen. Das Fremdschiff sandte ein Signal zu ihrem Shuttle. Die und Juna hörten seltsamten, aber dann wurden deiten zu Wörtern in ihrer eigenen Sprache. Willkommen, Kinder der Erde. Wir haben so lang gewartet. Ein Lichtstrahl fast der Shuttle und zog ich sanft zum grauen Schiff. Juna versuchte zu steuern. Aber das war nicht tätig. Sie kontrollieren unser Schiff, sagt sie nervös. Das Shuttle landet in einem riesigen Hangar. Als sie herum glitzert in bulgulichen Farben. Die Luft schimmert. Als wird sie aus Licht bestehen. Die und Juna sagen ihr Ramensuj. Ein unverliehen vorsichtig das Shuttle dort plötzlich standen drei Gestalten worinnen. Sie sahen fast wie Menschen aus, aber ihr Haupt war durchscheinend und ihr Augen leuchteten. Sie bewegten sich langsam, als würden sie großen Schmerz haben. Hat keine Angst, sagt einer von ihnen. Sein Stimm klang müde und alt. Ich bin Murthik, der Sprecher der Weltari. Ihr seid die Ersten, die in sen knen, die und Juna. Folgten Murthik durch Langgigiensch. Überall sahen sie andere Weltari. Manch waren durchsichtig wie Geister, andere flackerten wie kaputt Hologramm, als sahen sehr schwach aus. Was ist mit Juk passiert? Fragt Juna. Murthik führt sie in einen grauen Raum mit seltsamen Maschinen. Vor vielen tausend Jahren waren wir Wissenschaftler. Wir wollten durch Dimensionen reisen, aber unser Experiment ging schief. Siegt auf ihn kaputt Maschine in der Mitte der Raums. Dies Maschine sollt uns in andere Welten bringen. Stattdessen warf sie inzwischen die Dimensionen. Wir sind gefangen in einem Raum, der nicht wirklich existiert. Der Verstand langsam. Deshalb können die meisten Wesen juk nicht sehen. Ihr seid zwischen den Welten gefangen, genau. Sagt Murthik traurig. Und sehr Welt wird immer kleiner. Jeden Tag verschwinden mehr von uns. Wir sterben langsam. Juna schaut sich Überall sah sie Weltari, die wie Schatten aussahen. Wie viel von juk sind noch da? Früher waren wir Millionen. Jetzt sind wir nur noch wenig tausend, antwortet Murthik. Wir haben das Signal seit Jahrhunderten gesendet. Viele Arten haben es gehört, aber niemand konnte sehen. Andere Arten, fragt die Bericht. Ja, die Zephyrianer kämen vor 100 Jahren. Die Kristallwesen vor 50 Jahren. Aber sie konnten nicht in sehr Dimension schauen. Für sie war hier nur leerer Raum. Murthik schaut die und Juna hoffnungsvoll an. Aber ihr Menschen seid anders. Ihr könnten sehen und mit uns sprechen. Ihr seid in sehr letzt Hoffnung. Die Wahrheit traf die wie ein Schlag. Sie waren nicht nur die Ersten, die Weltari gefunden hatten. Sie waren die Einzigen, die ihnen helfen konnten. Murthik führt die und Juna zu einem anderen Raum. Die, und waren voller seltsamer Bilder und Symbole, hier dokumentieren wir all, die versucht haben, und zu helfen sagte, diese Bilder von vielen verschiedenen irdischen. Manch hatten wir andere sahen aus wie große Insekten, einige waren rein Energiewesen. So viel Arten haben von unserem Signal gehört, fragt erstaunt. Ja, viel kluge welche kämen hierher, antwortet Murthik. Die Akari waren brillant in Mathematik.
die Centauri beherrschten die Raumzeit, die Galaxie konnten durchfest. Materie sen, jene schoot sich die Bilder geno en, aber warum konnten sie uk nicht helfen, merthig berührte eins der Bilder. Ihr Gedanken funktionieren anders als Sie denken sehr logisch und präzise, versichert is klar Regeln. Im Universum, wenn etwas nicht in dies Regeln passt, können sie es nicht verstehen. Siegt auf ein Bild der Centauri. Dies Wesen verstehen Zeit und Raum perfekt, aber sie können nur das sein, was in ihren Gesetzen der Physik möglich ist. Wir existieren, erhält dieser Gesetz, die beginnen zu verstehen. Und wir Menschen, ihr Menschen seid einzigartig, sagt Merthig mit einem schwachen Lächeln, Gedanken sind flexibel. Ihr könnt Dinge akzeptieren, die unmöglich erscheinen. Kontragümen von Dingen, die es nicht tut, jene nicht langsam. Wir Menschen glauben oft an Dinge, die andere für verrückt halten. Genau das ist stark, erklärt Merthig. Diakori Bergnetten, dass wir nicht existieren können. Also sahen sie uns nicht, die Centauri man den Raum anfanden. Nix, also gingen sie weg, Merthig fort sie zu einer großen Maschine. Aber ihr Menschen kamt hierher, obwohl Instrument sagten, hier sei nix. Hat Jurem Gefühl vertraut, nicht nur Juren Götten, die erinnert sich in die Ries. Jenes Instrument zeigten verrückt wird, ein anders Volket. Gedacht, die Gert seien kaputt, aber hat gedacht, was, wenn die Gert recht haben, sagt Merthig, was, wenn hier wirklich etwas Unmögliches ist. Dies Denkweis haben nur Menschen, jene schaut nachdenklich, andere Arten sind kluger und technisch fortgeschrittener als wir, aber sie denken zu starr. Ihr Intelligenz ist wie ein perfektes Werkzeug, erklärt Merthig, sehr scharf, aber nur für bestimmte Aufgaben. Intelligenz ist wie Wasser, sie passt sich in jede Form. Plötzlich verstand die ganz Wahrheit. Menschen wären nicht die klugsten oder starksten Wesen im Universum. Aber sie wären die einzigen, die wirklich genug wären. Und das unmöglich zu glauben. Deshalb brauchen wir Hilfe, sagt Merthig hoffnungsvoll. Ihr seid die Einzigen, die uns aus dieser Fall befreien können. Merthig forte und jene zu der kaputten Maschine in der Mitte Raums. Das geht wohl riesig und voller seltsamer Kristall, die Schwachglutten, überliefen Kabel und Rohr. Aber vieles war zerbrochen. Dies ist unser Dimensionsanker, erklärt Merthig. Halten in dieser Zwischenwelt gefangen. Frei zu kommen, müssen wir in neu kalibrieren. Jene schaut sich die Maschine genau an. Als Ingenieuren verstand sie komplizierte Technik, aber das hier war anders. Wie funktioniert das? Der Anker muss gleichzeitig von zwei Orten aus bedient werden, sagt Merthig. Einmal von hier, aus unserer Zwischenwelt, und einmal von normalen Dimension. De runzelt die Stirn, das klingt machbar. Juna kann hier arbeiten. Und ich gehe zu unserem Shuttle. Merthig Shuttle traurig den Kopf. So einfach ist es nicht. Die Person, die Kalibrierung matcht, muss beide Dimensionen gleichzeitig sein können. Sie muss mit ihrem Bewusstsein in beiden Welten sein. Das ist unmöglich, sagt Juna. Ein Bewusstsein kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Genau das dachten anderen Orten auch, antwortet Merthig. Die Centauri sagten, es versteht gegen die Gesetz der Physik, Diakori Bergnetten, dass ein Bewusstsein nur in einer Dimension existieren kann. Die dacht nach, aber ihr glaubt, dass wir Menschen es schaffen können, Gedanken sind. Seltsam, sagt Merthig. Ihr könnt gleichzeitig an zwei verschiedene Dinge glauben, die sich widersprechen.
Ihr Contugumen and watch signs selben Zeit. Universtand langsam. Du meinst. Wir können paradox denken. Ja, ander Wesen. Denken. Entweder oder wie ihr Menschen könnt denken. Und wie gleichzeitig, auch wenn das keinen Sinn macht. Merthik siegt auf alte Aufzeichnungen. Ein Centauri-Wissenschaftler versucht dies vor 100 Jahren. Aber sein Verstand konnte der Widerspruch nicht akzeptieren. A word verricht und wir mussten ihn wegschicken. Was passiert, wenn wir es versuchen? Fragt de Nerves. Wir haben ihn speziell Maschine entwickelt, erklärt Merthik. Sie kann ein Bewusstsein teilen, aber nur für Zeit. Und dies ist sehr gefährlich. Fort sie zu einem kleinen Gurt. Ich sah aus wie ein Helm mit vielen Lichtern. Wenn ihr das tragt, könnt ihr gleichzeitig in beiden Dimensionen denken. Aber der Schmerz ist unerträglich. Andere Wesen verloren dabei ihren Verstand. Die schaut Juna an. Sie waren so weit gekommen. Bei Veltari starben langsam, und nur. Sie konnten helfen. Aber der Preis kann ihr Leben oder ihr Gesundheit sein. Wie lang dauert die Kalibrierung? Fragt Juna. Etwa 10 Minuten, antwortet Merthik. 10 Minuten, in denen ihr Bewusstsein in zwei Welten gleichzeitig existieren muss. Die Entscheidung lag worin. Würden sie das Risiko eingehen? Die und Juna schauten sich lang an. Die still im Raum war bekannt, nur das Schweigsam. Der fremden Maschinen war zu hören. Merthik wartet geduldig auf ihr Entschieden. Ich mach es, sagte plötzlich. Nein, rief Juna. Das ist viel zu gefährlich. Lass mich das machen. Ich versteh die Technik besser. Die schüttelt den Kopf. Du bist die bessere Ingenieurin. Du musst die Maschine bedienen. Ich übernehm den gefährlichen Teil. Merthik schaut beide traurig an. Sei dir sicher, wenn etwas schief geht, kann ich euch nicht helfen. Ihr Verstand kann für immer verloren sein. Bei Veltari sterben, sagt ins Klassen. Wir müssen es versuchen. Merthik erklärt ihnen den Plan. Der wird den speziellen Helm aufsetzen. Dann wird sein Bewusstsein in beide Dimensionen geteilt. Gleichzeitig muss Juna die Kalibrierung in der großen Maschine durchführen. Der wird ihr dabei helfen. Indem beide Welten gleichzeitig sehen könnt. Seid bereit, sagt Merthik. Sobald wir anfangen, haben wir nur 10 Minuten. Der setzt den Helm auf, beworbare leicht, aber fühlt sich seltsam warm an. Kleinlichter begannen zu blinken. Ich bin bereit, sagte. Merthik schaltet die Maschine ein. Sofort schrie auf. Schmerz durch für seinen Kopf 2000 Blitz. Aber dann passierte etwas Unglaublich. Plötzlich konnte zwei verschiedene Orte gleichzeitig sehen. Mit einem Teil seines Bewusstseins war noch im Veltari-Schiff. Aber mit dem anderen Teil befand sich wieder in seinem Shuttle im normalen Weltraum. Die Weltraum in Herren explodiert in Farben und Formen. Sah Dinge, die unmöglich waren. Und die gleichzeitig da und nicht da waren. Menschen. Die durchsichtig und fest zugleich aussahen. Die, kannst du mitren, rief Juna. Ja, guck aber dies ist so seltsam. Ich seh dich doppelt. Einmal higher und einmal als Geist. Sein Verstand wird von Informationen überflutet. Andere Wesen verrückt geworden. Aber die tat etwas typisch Menschliches. Akzeptierte einfach, dass es keinen Sinn macht. Es ist wie ein verrückter Traum, murmelte. Aber ich kann damit leben. Juna begann mit der Kalibrierung. Siehst du die roten Kristall in der Maschine? Ah, ich seh sie in beiden Welten, antwortete. Zwei lief über sein Gesicht. In unserer Welt glühen sie schwach. Der Veltari-Welt pulsieren sie wie ein Herzschlag. Perfekt, sag mir, wenn sie synchron sind.
Dekonzentriert sich trotz der Schmerzen. Sein menschlicher Verstand hat etwas, was kein anders Wesen schaffen konnt, erdacht den Widersprüchen und von deren ihn seltsam Logik. Jetzt. Riefe. Sie sind synchron. Die Rettung der Weltari hat begonnen. Die ersten Kristall sind synchron. Rief Juna aufgeregt. Was passiert als nichts? De presst die Augen zusammen. Der Schmerz in seinem Kopf wird starker. Aber es wang sich zu konzentrieren. In beiden Dimensionen sah die Riesig-Maschine arbeiten. Die blauen Rohr müssen jetzt aktiviert werden. Kuchte, Juna sucht nach den Kontrollen. Ich find den Schulter nicht. Worte, sagt de. Sein Stimm klang seltsam, als würd sie aus zwei Mündern gleichzeitig kommen. In der normalen Dimension ist da nur ein Wand. Aber in der Weltari-Welt seh ich versteckt ein Element. Das war das Problem. Das all anderen Arten nicht lösen konnten. Sie sahen nur ihre Dimension. De besah beide gleichzeitig und konnte die Verbindungen erkennen. Wäre die Stelle 3 Meter links von dir, sagt de. Dort ist in der anderen Dimension ein Kontrollpanel. Juna tastet die scheinbar leer Wand ab. Plötzlich leuchteten Symbole auf. Wo vorher nix war, unglaublich, why hast du das? Just, ich denk nicht why die anderen Alienwissenschaftler, de. Sie suchen logische Sangen. Aber das hier ist nicht logisch. Es ist verwirrt. Die Maschine begann starker zu summen. Merthik schoot Nerves auf ihn Ort. Nur noch 6 Minuten. Dann wird die Belastung zu grog. Plötzlich ging etwas schief. Alarmsignal ertönten und Rotlichter blinkten überall. Die Energieleitungen überlassen. Rief Juna P. NISCH dort in beiden Dimensionen sah das Problem. Die Energie floss voll durch die System. Ein Centauri-Wissenschaftler kompliziert. Berechnungen gemacht. Aber dacht wie ein Mensch. Das ist wie ein verstopftes Rohr, meldete. Wir brauchen keinen neuen Weg. Wir müssen den alten freimachen. Was meinst du? Fragt Juna verzweifelt. Schalte els aus, für 3 Sekunden komplett aus, rief. Das ist verrückt. Wenn wir die Maschine ausschalten, verlieren wir els. Vertrau mir, schrie de. Blut lief aus seiner Nase. Die Belastung seines fast sein Bewusstsein. Manchmal muss man einen Computer neu starten. Juna sieget nur ein Sekund. Dann drückt sie den Hauptschalter. Els wird dunkel und still. 1, 2, 3 jetzt, rief de. Juna schaltet die Maschine wieder ein. Plötzlich lief. Els perfekt. Die roten Lichter verschwanden und ein harmonisches Summen erfüllt den Raum. Es funktioniert, jubelt Merthik. Die Dimensionsenker kalibrieren sich, aber de schrie vor Schmerz. Sein Bewusstsein wird zwischen den Dimensionen hin und her gerissen. Ich kann nicht mehr kuchte. Noch 2 Minuten, rief Juna. Halt durch. Des menschliche Verstand kämpfte gegen das Unmögliche an. Ander Wesen ren längst verrückt. Geworden. Aber Menschen wären daran gewohnt, dass das Leben keinen Sinn macht. Fast geschafft, flüstert de, bewe sein Augen zu fielen. Die letzten Sekunden fühlten sich 2 Stunden an. De lag bewusstlos auf dem Boden, ren sein Geist zwischen den Dimensionen gefangen war. Juna nicht neben ihm und hielt seine Hand. Die Kalibrierung ist fast fertig, rief Merthik aufgeregt. Noch 30 Sekunden. Plötzlich begann das ganze Schiff zu vibrieren. Ein helles Licht erfüllte den Raum. Die Weltari, die vorher wie Geister aussahen, wurden plötzlich fest und real. Ihr durchsichtig hot. Beckham Farbzirk. Es funktioniert, jubelt Merthik. Wir kehren in die normal Dimension zurück. Mit einem gewaltigen Blitz erschien das Weltari-Schiff vollständig im normalen Weltraum. Juna schaut aus dem Fenster und sah,
Weil eigen Shuttle neben dem unsichtbaren Alienschiff schwebt, aber der regiert immer noch nicht. Sein Atemohr schwach an sein Augen geschlossen. Der, watch off, rief verzweifelt, Murthig, käm mit einem seltsamen Gurt zu ihnen. Sein Bewusstsein ist noch zwischen den Dimensionen verteilt. Wir müssen es zusammenführen. Das Gurt sendet sanft Lichtwellen aus. Langsam beginnt er zu zittern. Seine Augen öffneten sich, aber sie schauten in verschiedene Richtungen. Wo bin ich? Murmelte Verwirrt. Du bist hier, bei mir, sagt Una sanft. Du hast es geschafft. Die Weltari sind gerettet. Stund um Stund hat Una dabei, sein Bewusstsein wieder zusammenzufügen. Es war wie ein silberscheines Puzzle, das wieder zusammengesetzt werden musste. Aber des menschliche Verstand war stark genug, zu heilen. Als der endlich wieder klar denken konnte, versammelten sich Weltari am See. Tausend von ihnen füllten die grauen Raum des Schiffs, als sahen jetzt gesund und lebendig aus. Hat unser ganzes Volk gerettet, sagt Murthig mit Tränen in den Augen. Weignen wir jemals denken, ihr müsst uns nicht denken, antwortet der Schwach. Wir helfen gern, aber die Weltari bestanden darauf. Sie gaben der Menschheit ihr fortschrittlichste Technologie, Gerrit, die Dimensionen öffnen, konnten, Maschinen, die Raum und Zeit borgen. Wichtiger noch, die Weltari erseelten anderen Alien-Welken von den Menschen. Sie sind die Brückenbauer der Kosmos, berichteten sie überall. Sie lassen, was unmöglich erscheint. Monate später kehrten die und Una zu ihrem Forschungsschiff zurück. Aber jetzt waren sie berühmt in der ganzen Galaxie. Andere Orten kämen zur Erde, die Menschen Hilfe zu bitten. Weit du was das lustig ist, sagte zu Una, wenn sie die Stirn betrachteten. Wir sind nicht die klugsten oder starksten Wesen im Universum, aber wir sind die verrücktesten, lacht Una. Und manchmal ist das genau das, was man braucht. Die Menschheit hat ihren Platz unter den Sternen gefunden, nicht als Europa oder Genies, sondern als die Turgumen konnten von dem, was andere für unmöglich hielten.